This afternoon, we will be talking about election and political parties in the Philippines. So, election in the Philippines, elect officials for 6-year term. So, ang mag 6-year term is ang president, vice president, and senators. Meanwhile, ang governors and city or municipal councilors, they are elected every 3 years. Other types include mayors, vice mayors, and youth councilors. So that's what we call SK. Election is a crucial process for governmental or government power. Ang election class, diyan na to balaan kung kinsa na pod ang mamuno. So muna nga crucial siya. And aside from that, there are instances wherein election process is being sabotaged. So there are some anomalies may happen. Muna nga kung kabantay mo kung mag-election ta, gwardyado gid kayo, sundalo, police, ngana. Again, gikan sa president down to the senators, 6 years na sila. The rest, 3 years na. Gikan sa congressman down to barangay kagawad and SK kagawad. Okay, there are two types of election. First is regular election. The second is special election. So regular election is one conducted nationwide or in certain political subdivisions of the country. This is done through balloting. So ang characteristic sa regular is nationwide siya. If na-election sa barangay, nationwide yapon siya. Dungan tanan barangay og election. Kung mag-elect sa president, nationwide yapon. But there is what we call special election. It is one conducted to select the official through balloting who shall serve for the unexpired part of the term for which the incumbent has been elected. There is a term there, incumbent. Kasamtangan nga official. For example, kung isa ka barangay kagawad, example, namatay, kung wala pa na human yung term, pwede mag-conduct of special election. Or ang isa ka councilor, pwede mag-conduct of special election. Provided that the approval by the COMELEC, provided that there is an approval by the COMELEC. So, inana ha, dayon, there are many reasons nga ang incumbent official, incumbent kanang kasamtangan nga official, mawala siya sa posisyon. Una, pwede kung namatay siya or kung napriso, kana. Or kung mo-resign siya. Okay? So, special election is done. Pwede ba sila naka-resign mga councilor, sir? Pwede. Si Kiko Barsaga dyan. Si Kiko. Si Miao Miao? Oh, yes, sir. Resign, sir. Okay, who can vote? So, Filipino citizens aged 18 or above. Pero, ang SK, makabutar ang 15. 15. Di ba, wala pa man mo nakakuha ng election dahil. 15. Ang pwede makabutar sa SK is 15 to 30. Mo pwede mo dagan sa SK.
Wala, di na, mag-31 siya. 30 na lagi. Pero wala siya eh. Ikaw, tanang. Dili. Pag makabot, ay pag ang kanang sa estima makabot ka 15-30, pag abot din mo 80 na, pwede pa daw makabot sa kuan. Yes. Kung 15 to 17 pa ka, ang pwede nimo nga apilan nga election is SK. Pag 18 nimo, tanan na gikan president padulong sa mayor. Dili naman, dili naman. Dili naman automatic naman na siya mo update. Now, og nakay plano nakay plano mo dagan as SK chairman or SK gagawad. Mo gyapon na ang age niya. 15 to 30. So, muna siya. So, who have resided in the Philippines for 1 year and in the city or municipality where they plan to vote for at least 6 months prior to the election. So, dapat ha, kung aron ka makabotar, 18 ka, dayon, dapat nagpuyo ka sa Philippines for 1 year. Then, kung asa ka mo botar, dapat at least 6 months prior sa election. Can register as voters. Local absentee voting allows members to the of the armed forces, Philippine National Police, and government officers to vote for president, vice president, senators, party list representatives. Okay, so naman ko ganang gitawag nga local absentee. Pareha ni mga sundalo or police, dili man na sila registered ang uban diri kay dili man taga diri. So pwede na sila diri magpabalhin na sila. So kamo in the future kung amo mamuyo, diri man mo nagparehistro. Aron makabotar mo kung asa mo nagpuyo, pwede mo matus kumilik dito, then magpabalhin din mo. Okay, these are the different electoral system. So first, past the post. So ang winner is determined by most votes. So whoever has or acquired the most votes wins. The main advantage of this is simple and quick. Disadvantage niya is may not reflect overall voter preferences. Because there are people who are registered voter but does not vote. May uban botante nga pwede ta sila mo botar pero wala sila ni botar. Pwede na teacher. Pwede ra pero pag nahitabo ka ni nga tulo ka election nga wa ka ni botar, mawala ka sa pumilik. Pwede pa. Maparehistro ka otro. Okay, so mo ni ang ginabuhat nato po dire. Kanang mag-election mo officers ninyo. First past the post na siya ang tawag. Ang atong election sa atong president, first past the post. Down to all voters except sa representatives sa mga party list. Kay majority system. So kaning majority system nga electoral system is more than 50% of votes. So kani siya mo ni ang nahitabo sa Senate nga mag-vote sila ba nga ipadayon ba ang impeachment. So mo to nga majority system to siya. 24 man sila kabuk. 13 man ang nibotar nga sige mag-impeachment na ta. So mahitabo gid siya. Ang advantage niya is ensures majority support. Kung asay pinakadagan. Then ang disadvantage niya is can be costly if a second round is needed.
So may pasabutan ni kung mag-re-elect sila, kung mag-vote sila again. Pareha tong kuan class, pagsugod sa impeachment, gi-declare gid nga more than 50%. So dapat ang giingon sa konstitusyon dapat 16. Kay kuan man kanang more than 50% man siya. Kay proportional representation, winner is determined by sa So winner is determined by share of total votes. Share of total votes. So ang kuana ni, ang mahitabuan ni is ang election is tanaw ng population sa voters diya. So dapat nga moabot siya ani nga percentage. Dapat moabot siya og I'm not sure sa number of percent. So the main advantage is fair representation. Ang disadvantage niya is can lead to coalition governments. Kuha siya, kanang opposition ba? Example ani is kanang sa party, mga parties, political parties. Mga party list. For example, diri sa tuwa na party list nga swerte, party list. Si Arlene So kato siya na-declare siya nga daog based on the proportional representation. Gibasihan ang population diri sa tuwa sa Bukidnon. Bukidnon man na siya nga party list. Bukidnon ba to? Mindanao. Bukidnon man kasi So gibasihan ko siya. So depende, wala siya gaagad kung sa iyang kontra. Gaagad siya sa kadagan sa gabot sa iyaha. Para may mo siyang congressman. So there is what we call mixed system. So of course, ang nakaingon diri is mixed siya sa first past the post o sa proportional representation. So advantage ani is balances fairness and local representation. So mo ni ang gakahitabo sa House of Representatives. Mo nang ma-elect ang mga congressman diya. This is more complex to administer. This is its disadvantage. Okay, so again, what are the four electoral system? Majority system, proportional representation or PR mixed system. Okay. So again, please remind me to post this one later. Okay, the COMELEC is the one of the three constitutional commission in the Philippines, responsible for enforcing laws and election laws and regulation. So mo ni ilahang main gyud nga concern. Election laws and regulation. Its powers are governed by the 1987 Constitution and the Omnibus Election Code, and it is authorized to issue rules. So again, what agency is in charge for the election? COMELEC. Or we call that Commission on Elections. What's the meaning of COMELEC? Commission on Elections. Commission on Elections. One word is sir, they have On. Commission on Elections.
Okay, these are the three powers of the COMELEC. So first is they have the administrative power. So it refers to the enforcement and administration of election laws. The COMELEC is authorized to issue rules and regulations to implement the provisions of the 1987 Constitution and the Omnibus Election Code. So when we say administrative, we are talking about the rules and regulations to implement. Rules and regulations to implement before, during, and after election. For example, before election, they can issue rule like dapat 30 days lang ang campaign period. Kanang campaign po yun, sir. Ano mga kampanya sila? Ah, Outside na niya, na sila iset nga date nga, morning nga pizza magsugod, taman ani. Kung nagani mo violate ana, kato siya nga candidate, ma-disqualified na siya. So kana that's one rule nga implement nila. During election, kato before man to akong example kanina. During election, na sila rule nga bawal ang campaign during election. Kanang the day of election gid ba? wala sila man kanya. Oh. For example, bawal na magsuot-suot og sinina sa kandidato during election. Kana, that's rule nga implement nila. After na pod. Example, na sila rule nga kada kandidato mag-liquidate or we call that mag-audit. I-audit kung pila gasto nimo pagkampanya. Ni gasto ba kag 10 billion ba, 20 billion, 20 million? Imo nang i-liquidate ang tawag ana or i-audit ba? Imong tagaan og kopya ang COMELEC nga mo ni akong gasto, nanay resibo. Ana. So mo na ang ilahang isa sa power nila sa Commission on Election. And daghan pa sila power. Example na ito akong ipang-mention kanina. Now, they also have this quasi-legislative. So, sa maning quasi-legislative refers to the issuance of rules and regulations to implement the election laws and to exercise such legislative function as may expressly be delegated to it by Congress. So, pwede sila maghimo og mga balaod. Diri sa administrative, they can implement, laron ko na, they can implement the rules. Diri sa quasi-legislative, they can issuance, or formulation, other term pa gyud, or create laws for the election. Are you seeing what I am highlighting? Oh. Unay kalainan niya, administrative power, implement rules. Quasi-legislative, issuance or create or kuha na siya, one word. Now, they also have the quasi-judicial. So, quasi-judicial embraces the power to resolve controversies arising from the enforcement of election laws and to be the sole judge of all pre-proclamation controversies and all contests relating to the election, return, and qualifications. Okay, so they also have the power to resolve. Muna siya ang quasi-legislative. So may kuha na ni. Example, naigireklamo nga kandidato. So sila ang mag-resolve kung guilty ba ang kandidato or dili. Ngayong lugar nga, kani si Tampulano, nag-vote buying siya. So si COMELEC,
Ang COMELEC, sila ang mag-determine kung guilty ba to siya ang kandidato. Kung mapamatudan nga guilty, ma-disqualified siya. Bisan pagdaog siya, mapatangtang siya sa iyang posisyon. So ilan ang i-resulta ang mga controversies, tanan. Kung nabay pandaraya nga naitabo sa eleksyon. Ay, kung siya, sila mga issue. Sila mo resolve. Sila mo resolve ha? I am highlighting some important words there to help you remember. Okay, automated system. Sa una, mag-election class, dugay kay mo man mabtan og tagpila ka semana. Kay ang eleksyon sa una pareha ang eleksyon nato karon. Nga balot ba balot. Di ba magsulat ra mo sa ngalan sa inyong butanan? O mag-election ta diri? Ina nang eleksyon sa una ni unaw ninyo tibok Pilipinas. Pila ra ka lang mga months, sir? Dugay lagi mo tag duha ka semana. Ikaw, months na. Kay i-travel pa ba ang mga balot? Mo nga daghan og daya sa una. Kay nay uban nga mga balot nga gikan sa bukid. Pangparahon kay aron dili makalaw sa lungsod. Dili na ma-record. Dili na ma-record. Pero karon starting 2010. So nanay automated nga election. Up until now, every time mag-serve ko sa election, automated na. Pag shade lang ka, then pansak nimo, yung itra nimo sa baba sa machine, ma-record na dayon dito kung kinsay gibutaran nimo. Pero mind you class, wala gyud makabalo kinsay gibutaran nimo. Don't believe in saying nga, mingon nga mabalaan ra kinsay imong gibutaran, dili. Dili gina siya mabalaan. Muna nga kamo kung may mga tana sa inyo puhon, eleksyon na, kasi may mabuturan na. Butar lagi ko sa imo ha. Pero dipinsa, di ko ka mabutar ko sa yagod kay you will have assurance nga di gina niya mabalaan. Pwede na po sa tanan nga nagdagat sa ray mong butuhan. Pwede. Ano sa man? What do you mean? Sa asa? Example, sa kanang po nga president to kuan gid sa ray mong butuhan, example president ng butuhan, pwede po. Pwede ra. Pwede ra rin na. For example, sa senators, ang imong butaran man kay 12 man. Kay alternate man na sila. Kada election tag 12 naman. Kung imong ganahan nga senator kay duha ra ka buok, pwede ra na siya. Sa kagawad, sa dili councilor. Pito ba? Lagi? Pito ra man na ang kagawad niya imong gibutaran kay duha ra or tulo. Pwede ra. Pero di ka pwede mo butar og mulapas sa pito. Ma-invalid na po di mo papel. Tanan, mas maayo pagkulang imong gibutaran kaysa manobra. Kay kung manobra na, invalid na. Nga di po ka pwede mo butar otro. Kaysa ra man. Kaysa ra ka mo buto. Okay, let's move on to the different political parties. So, political parties are organized groups sharing common ideologies. Remember this. Political parties have common ideologies or political stances. So, pareha-pareha na sila gituan. Conservative, democratic, liberal, anarchy, sa pagyud communism. You go back to the
different political ideologies that we have discussed before. So, muna yung mga ideologies sa mga political party. And they nominate candidates for election to implement their agenda. So, nana sila ilang agenda or ilahang advocacy. So, it is integral to representative democracy. They contribute to the democratization, political maturity, and collective empowerment within society. So, ang kaning mga political party class, they empower groups that were neglected or that were not given attention by the government. So, again what are the terms that you have to remember when we say political parties? Common ideology and political stance. And they empower groups that are neglected. So, these are the characteristics of political ideologies. Again, characteristics of political ideologies, political parties. So, aiming to wield government power. So, political party, gusto gid nila nga na sila ay power dito sa government. Now, ang political party, ahaman din sila mapadulong class. Ahaman din sila mabilong sa gobyerno. Kung ma-elect sila, madaog sila. Pilipinas, magyat. Asang branch of the government. Sa ilang gripura. What do you mean, teacher, sa question ni teacher? Ang political party, kung makadaog siya, asa siya mabutang branch of the government? Executive, legislative, o judiciary? Sa judiciary, sir. Depende sa ilang ilagay. Sa legislative. Dito siya mabutang. O, sige. Ang legislative is composed of how many houses? 1. Pila ka house? 6? House ba? House? 4? 68? Nagkanawa na 69. What do you mean, house, teacher? Balay. Like also, like Or chamber? Or house? Oh, one. 12. 2 houses. You call that? Kung sa'yo tawag sa isa? Ang isa? Senate. Dili, House of Senate. Senate ra. So again, duha ra ka house ang legislative. House of Representative o House of Senate. Sa duha, ahaman mapadulong ang party list. Sa Senate o sa House of Representative? Oh, sa House of Representative. So that answers the question kung asa mapadulong ang makadaog nga party list. Okay, so they are formally organized bodies with card-carrying membership. So membership, kung membro ka sa usa ka party list, mas kusog imuhang political power, yes. So they adopt a broad issue focuses and addresses major areas of government policy. So they are also formulating policies. Parehaan ng kabataan party list. Daog mo na sila. So ilahang policy is mga para sa kabataan. Muna nga natay SK.
Kay tungod anang kabataan party list. Then they are united by shared political preference and ideological identity. So, kung imong tanawon mo ni siya, they have political preference and ideological identity. Okay? So, natay gitawag og three types of parties. Major, minor, and regional or provincial parties. Three types of parties, major, minor, and regional parties. Regional or provincial. Katong katong sorte is regional to siya. Napoy provincial parties. Murag dili sa to kay one bukid nun siguro. Minor church ba siya? Ang minor parties is kuan po siya. Dili siya ingon nga naka-regional lang siya. Kanang kuan siya. Kana bang ang ilahang party list is walay nakasulod nga walay nahimong presidente, walay nahimong vice o walay nahimong senator. Pero nadawg sila. Muna yung mga major parties. Okay, we have PDP Laban. This is the party list of former President Duterte. The Nationalist Party is NP. NP, ha? NP. Ang Nationalista Party, I think this is the party list of BBM. I'm not sure. Murag lang siya. Then, NPC, Lakas CMD. Lakas CMD is the party list of Vice President Sara. So, ang Lakas CMD is Christian Muslim Democrats. Then, Partido Liberal na yun. Partido Liberal is the party list of Cory Aquino. Okay, let's move on to the minor. Okay, muna siya mga minor parties. You just take a picture. All you have to do is remember, look at the title niya sa ibabaw, sa table. Ang English name, abbreviation, leader, founded, o ideology. So, di na kailan ako basahon tanan. Okay. Sige, next. These parties won more than 2% of the vote. So kani mga ACT-CIS, Bayan Muna, Ako Bicol Political Party. This is the kaning Ako Bicol Political Party is the political party of Zaldico. You know Zaldico? Si Zaldico, siya itong na-involve sa flood control scandal. Wala siya priso, ako na yung nadakpan eh.
Ha? Kaso, nakuha ko ka. Ay, si Kwan, Diskaya. Di man to sila party list. Kontraktor man to sila. Kontraktor na to sila. Oh. Dili, ano man kuno, ang kontraktor, gaagad ra sila sa politician. Si Bato? Kay ang politician man gyud ang mo approve pod. Dili to sila politician, silang mga Diskaya, dili to sila. Dayon, one Pacman dayon. Okay, so these are the function of political parties. So listen. So ako lang ning kanon ha. Representation, then elite formation and recruitment. So kapag recruit na sila, of course, silang i-recruit mga politician po. Then, goal formulation. I'll try mag-post lagi ko ano. Post ko. Kaya almost time naman good. Time naman ganyan kapit. Okay, then interest, articulation, and aggregation. So kanang mga ilahang gusto nga i-express. Then socialization and mobilization. So mo ni siya ang isa sa role. So mag-campaign na sila, campaign sa ilang gusto nga ipahayag. Organization of government. So ang party list po diha gikan kasagara ang mga atong government. So sila ang gatabang nga ma-organize by providing candidates or gikan members sa ilaha diha kuhaon ang ma-elect nga next leaders. Okay, that's all. The end. Wow. Great story.